Muhammad Ajij there, Chairman, Bangladesh Society, Board of Trustee Chairman, Mr. Ajij. Is Noakali Samity President Najmul Hassan Manik there? Or Chittagong Samity's President Abdul Hai Jia? So what I'll do, Juhaeb, I want to do like this way, because as I don't see anybody, a lot of people, I couldn't see something happen here. So I can just request, if anybody want to say something about regarding this matter, please raise your hand, and Juhaeb, you can unmute them. We have with us our friend Alamgir. Mr. Alamgir is here, I can see. Pharmacist Kanchan is here. My brother, elder brother, Farid Ali Khan Pavel is here. So if anybody wants to say something, please raise your hand. Oh, Mr. Alamgir, yes. Can you unmute yourself? Yes, he's unmuted. He can speak now. But now another, as David Wickman is not with us, most of us, 99% is Bangladeshi here. If you feel free, you can speak in Bengali too, if you want. No, it's okay. Assalamu alaikum, everybody. And first of all, I have to say, our big leader, Mr. Paul Khan, and we are with you. And we need the justice. We need this is the hate crime. This is not first degree murder crime. This is the hate crime. That's the happened to New York City. This is not unbelievable. And we lost our Bangladeshi star. We lost our young generation, very important person. We lost very young generation of the world. And that's I can say, we are sorry. And I pray to Allah to get the Jannat, let those sleep well. Thank you. Thank you, brother Alamgir. Is anybody else? Can you please raise? Yes, brother Nawaz is unmuted. I think he can finally speak. Okay. Go ahead. Go ahead. Assalamu alaikum, Paul Bhai. This is Nawaz. And thank you, David, for being here. I have my deepest sympathy for FAHIM Saleh, what has been done. It cannot be undone. So the justice is one of the things that we can do. Even needed to change the law, we have to do that. I know hang is not in a New York City, but if you need to change the law for one man, you will be saving a lot of people. I have been here in New York for the last 40 years. Paul has been my friend for 40 years. I have seen all ups and downs of New York. Every building is being built right in front of me. So I have seen a lot of crimes, and the crime, the Saleh died. It's inhuman. So justice must be served. Who are behind these people? Is it only one guy? And second degree murder? Is this a justice? Is person was killed? No. The answer is, it should be looked into very deeply. Was it anybody else who was involved in this murder? It is very sad for our community and people who are living around here. 40 is a long time to stay in a one state, which I have done. Paul has done the same thing. So we know, we have seen all kind of crimes, but this crime is, we cannot accept it. My deepest sympathy to Saleh family, and it must be done. It is us who will decide what second degree murder. What is it? Person was killed, brutally killed. So, so it has to be looked into properly, who are involved in this. And this is all I can say to you all. Paul I know him for so long. He has been involved in
in the social media or with other people. So he knows a lot of people. He does things his way, and we need people like him to bring everyone together. So all I could say that to serve justice, everyone has to get involved. This is all I can say. And my deepest sympathy to the family. This is all. Thank you very much. And everyone should, I know that you are all sad. Thank you. All I can say. Thanks. Have a good day. Thank you. I do want to mention to everybody right now we're at an hour point mark, and I believe we should keep it short and concise. If anybody else wants to speak before the concluding prayer, I think you should voice yourself. I'm gonna. You have only 15 minutes left for Maghrib prayers. Brother Ruhul Amin, Secretary, Bangladesh Society, you are there? Ruhul Amin. Well, I think you left. Muhammad Ali. I think Sister Muslima Abdullah wanted to speak. Is that correct? Go ahead. প্রথমে ধন্যবাদ পল ভাই আপনাকে আমাকে আপনার এই এত মানে কি বলবো এত হৃদয় বিদারক একটা জিনিসের সঙ্গে সংযোগ রাখার জন্য আমি আমার ভাষা নেই এই যে আর প্যানেলিস্ট আর কি যারা আছেন এখানে সবাইকে আমার ধন্যবাদ আমার কোনো ভাষা নেই সেই গত সপ্তাহে যে ঘটনাটা ঘটে গিয়েছে এটা আসলে এত পেইনফুল যে আমি রাতে ঘুমাতে পারিনি 3-4টা রাত পার করেছি খালি ছেলেটার মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে যে এত মর্মান্তিক ভাবে মানুষকে কিভাবে একটা মানে এইভাবে নৃশংসভাবে একটা মানুষকে খুন করতে পারে একটা 21 বছরের ছেলে তার মাথার মধ্যে এরকম চিন্তা কি করে আসে তো এইটাই খালি চোখের সামনে আমার ভেসে উঠেছে বারবার প্রতিদিনই তো সেইটার জন্যই আজকে একসাথে হয়েছি আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা আজকে পল ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা করেছেন আপনি দোয়ার জন্য আমি আপনার সঙ্গে আসতে পেরে আমরা সবাই মিলে দোয়া করি আল্লাহকে বেহেশত নসিব করুক এবং আর কি বলবো ভাষা নাই আমরা তো এই দেশে আমেরিকান সিটিজেন আমরা এখানে সবকিছুই করছি কিন্তু আমাদের জীবনটা কিন্তু নিরাপদ না আজকে যেটা হচ্ছে যে ফাহিমের কথা আমরা শুনছি আমরা বসে আলাপ করছি কালকে আমরা কে থাকবো এই তালিকায় আমরা কেউ জানি না যদি এটা ন্যায্য বিচার না হয় তো সেটার জন্য এখন থেকে আমরা যারা বাঙালিরা আছি বিশেষ করে তারা যদি আমরা যদি যেমন অন্য জাতিরা যেরকম ওদের কোনো একটা ঘটনা ঘটলে ওরা এক হয়ে ওটার একটা শক্ত ভিত তৈরি করে তা আমি চাই যে আমরা যারা বাঙালি আমরা একটু দুর্বল আমরা চাই যে সবাই যদি মিলে একটা শক্ত ভিত তৈরি করি তাহলে হয়তো বা কারণ এদেশের লোকরা কিন্তু অনেক সময় মানে আমি বলবো না যে এখানে জাস্টিস নাই জাস্টিস আছে অনেক সময় দেখা যায় রুলস এর বাইরে অনেক কিছু হয় যখন সবাই মিলে এটা নিয়ে শোরগোল করে তেমন আমরা বাঙালিরা সবাই মিলে চাই একাত্মবদ্ধ হয়ে এটা প্রোটেস্ট করা তাহলে যেন আমরাও সেফ থাকবো ফিউচারে এটাই আমার কামনা থ্যাংক ইউ রূপা ওয়েল সেড I want to urge everybody to stay with us. We do have our Brooklyn Borough President, most likely the next New York City Mayor, joining us. He just called me and he will be joining. So we have other sister as well. We, usually we kind of stifle the voices of our sisters. So this is why I asked our sister Abdullah to speak. We do have another sister joining us, and if she wants to say a few words. Okay. Go ahead, please. আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম সবাইকেই আমি আমার হৃদয় থেকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের এই কমিউনিটিতে আমাদের এই সোসাইটিতে এত বড় একটা লস আমরা করেছি যেটা অপূরণীয় এবং এটা আমরা কখনোই পূরণ করতে পারবো না আমি ফাহিম সালের মায়ের জায়গাটা থেকে যদি বলতে চাই যে ওনার যেই কষ্টটা সেটা এক সাগর কান্না বুকে জমা নিয়ে উনি ঘুরে ফিরছেন জাস্টিসের জন্য এবং আমরা তার মায়ের হাত ধরে দাঁড়াতে চাই আমরা বলতে চাই আমাদের গলার জোর করে
আমাদের কণ্ঠস্বর আরো উঁচিয়ে আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই এই সমাজে, এই কমিউনিটিতে আমরা যেন এই বিচার সুষ্ঠুভাবে পেতে পারি। সেই জন্য সবার সাথে আমরা আছি এবং একাত্মভাবে আমরা কাজ করে যেতে চাই। পল ভাই, আপনাকে আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের সবাইকে এই জুমে আমাদেরকে জয়েন করানোর জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ। নামটা একটু? শিমু আফরোজা। শিমু আফরোজা, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। আপনার চমৎকার। Thank you so much, sister. Thank you so much, sister. We have our Brooklyn Borough President, Eric Adams, who has joined us. He has always supported our community, and on a very short notice, he has joined us. He just left his fundraiser to be with us. I strongly believe he will be the next mayor, and I believe he has so much to say regarding this case. He is a former police captain from the New York Police Department, and the founder of 100 Black Law Enforcement Officers Association. Please, our Brooklyn Borough President, Eric Adams, to speak. Thank you. Thank you, my brother, and I'm really here to show my support. I was moving around the city, and when I heard about this incident, I wanted to just be here. And I think it's just so important that when you consider yourself to be a friend of any community, that you're here to respond whenever something happens of a tragic nature. And I just wanted to pause on what I was doing and just to really come out and let you know I'm here. Brother, we should get together the next day or so you can bring me up to date and see what I need to do to give you the support you need at this time. Your line is a little cutting in and out. Yeah, I think my reception is bad here. I don't know if you'll be able to hear me. I'm in a bad area. We can hear you now. Okay. Yes, I was saying that, we should get together in the next day or so you can bring me up to date on how I can be of a greater assistance around this entire incident. That would be great. I think, from the beginning, from about 7 o'clock, we have been speaking how this young man is the Bill Gates of our community. And if Bill Gates or Warren Buffett or any of those individuals had anything attempted to this nature, they would not get away. And for the law, for District Attorney's Office to treat this in a second-degree murder case rather than a first degree, and rather than as a hate crime, this is an injustice to our community. And we do not want the elected officials to let this go unnoticed and treat it lightly. So we want this. As you see, there are many great organizations here from our community with us who are voicing our concerns for Fahim Saleh. And we want to partner with you so this way justice is served. And I believe you are in a great capacity to do so to help our community. And we should, and you're right. I think that what I've witnessed throughout my career in law enforcement is that oftentimes, depending on who the witness is, you see the aggressiveness of ensuring that the case is prosecuted. I believe Melinda Katz, who's now the DA in Queens, is a fair person, and I'm going to communicate with her tonight and share with her your concern and my concerns. And I believe she's extremely reasonable, and she will hear us out and make sure that justice is properly served. Thank you so much, Borough President. Mr. Adam, you have a few more minutes to stay with us? Yes. Mm-hmm. Okay. This is Manhattan, DA, not Queens. The murder was in Manhattan. Okay, I'm sorry. I thought it was Queens, and so we'll reach out to DA Vance, who's there as well. I think that his office is one of the top district attorney's office in the country, so it's imperative that the full weight of his office goes behind making sure this case is prosecuted correctly. Yeah, Mr. Adams. Thank you.
Thank you very much. I'm the host, Paul Khan. I met with you, with Juhaeb, before in a Zoom meeting. And as we all know, and we all pray for you, that you'll be the next mayor of the great city, capital of the world, New York City, Mr. Eric Adams. Thank you. We'll be with you. Inshallah, we'll try to help you to reach that goal. But as you know, this is American style. One hand washes the other. We are going to wash your hand. You get to wash our hand. So I'll request you that all the Bangladeshi, all sorts of life, the professional, the businessman, the community leader, the mainstream politician, all Bangladeshi, the women from Bangladesh, everybody, we have one demand. This is a strong demand that we want this second-degree murder to upgrade to a first-degree murder. This is a heinous crime, and it's a premeditated crime. So this all fits onto narrative that we can ask for a first-degree murder. So I request you, on behalf of the Bangladeshi community, can you arrange one meeting with the Attorney General or District Attorney of Manhattan, so we, the leader of Bangladeshi, that we represent Bangladeshi, that we're going to sit down with them with a meeting, and we're going to put this written demand in from the community to him. You have to help us, because or if we can't get the justice here, I'm going to wait another 1 year. When you'll be the mayor, then we'll go to your mayor office and get the. But we are not leaving the street of New York City. We are in New York City all the time, Bangladeshi. All the taxi driver, you see the black limousine. We are working on Manhattan City. The vendors, we are working in Manhattan City. We have hundreds of police officers, traffic, they are working in Manhattan. So we wouldn't come out from the street. We'll demand this from our community, that we have to raise this to the first-degree murder. This is our humble request to you as a future mayor of the great city in whole world. This we need justice. So I just want to be really clear. Protecting New Yorkers is what I did as a police officer and in all my professional capacity. If I was running for mayor or not, I'll be standing with your community. This has been injustice, and you feel this pain. Your pain is my pain, and it doesn't matter what I do later in life. I would find myself with you calling for the right justice, because I stand on the side of right, and right is to make sure the person is held responsible for this incident. Thank you, Mr. Adams. Our heads off for you. Thank you. Be all the time. Thank you. Community appreciate. Appreciate you, my brother. Thank you so much. Thank you. Okay. We would speak soon, okay? Thank you. Thank you. And I think we should really conclude this, as the prayers are, I believe, starting now, with the concluding dua from our Imam, Imam Qazi Qayyoom. Would you please lead us to a concluding dua? Mute. Qayyoom, unmute that. Brother Qayyoom. No. Unmute it. Yes. You are on mute. It's okay now? Yes, we can hear you now. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Before the dua, I like to explain that all the words that we talk for him, everything is included in the part of dua, inshallah. Okay, let's finish with making a short dua for his departed soul. Allahumma ameen.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة نفس بعدد كل معلوم لك. اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وشمامة الأعداء وجهد البلاء وسوء الخاتمة. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. والله, you are the most merciful. Allah, we all worship to you, and we all ask help from you. Please guide us and guide them on the way of those on whom you bestow favor, not the way of those who go astray. وبفاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি বিচার দিনের স্বামী, যত গুণগান হে চির মহান তোমারই অন্তর্যামী, দুলকে বুলকে সবরে চালিয়া তোমারই চরণে পড়িল উঠাইয়া তোমারই সকাশে যাচ্ছি হে শকতি তোমারই করুণা কামি। চালাও সে পথে যে পথে তোমার প্রিয়জন গেছে চলি, যে পথে তোমার চির অভিশাপ, যে পথে প্রান্তে চির পরিতাপ, হে মহাচালক মদের কখনো করুণা শপথ রব্বুল আলামিন। আমরা সব ভাইরা মিলে এতক্ষণ এই আমাদের ফাহিমের জন্য যে কথাবার্তা বললাম সব কথাগুলো রব্বুল আলামিন কবুল করুন এবং তার সদকায়ে জারিয়া হিসেবে তার রূহের মধ্যে আমরা উৎসর্গ করলাম, সেটি আপনি পৌঁছে দিন রব্বুল আলামিন। এই ছেলেটিকে আপনি শাহাদাতের দরজা বুলন্দ করে দিন রব্বুল আলামিন, তার দরজাতকে বুলন্দ করে দিন, যে সব শহীদদের সাথে তার দরজাতকে আপনি বুলন্দ করে দিন রব্বুল আলামিন। যে ভাইয়েরা কমিউনিটির এই কাজে যুক্ত হইল, আমরা সকলের সুস্বাস্থ্য আপনার কাছে কামনা করছি, আমাদের সুস্বাস্থ্যকে আপনি দান করে দিন রব্বুল আলামিন। আপনার এই করোনা ভাইরাসের গজব থেকে আমাদেরকে উঠিয়ে দিন রব্বুল আলামিন। সামনে ঈদ আসছে, ঈদুল আযহা যেন আমরা সুন্দরভাবে করতে পারি, কোরবানি দিতে পারি, সেই তৌফিক আমাদেরকে দান করে দিন। আমাদের মুসলিম কমিউনিটিকে আপনি খাস রহমত দিয়ে মালামাল করে দিন, এক এবং নেক হয়ে কমিউনিটির স্বার্থে যেন আমরা কাজ করতে পারি, সেই তৌফিক আমাদের দান করে দিন। আজকে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন যারা করলেন, আমাদের পল ভাই, আমাদের ওয়াদুদ ভাই এবং যারা এখানে জড়িত রব্বুল আলামিন, সকলের স্ট্রাগলকে, এই প্রচেষ্টাকে আপনি কবুল মঞ্জুর করে নিন। আমাদের সকলের পক্ষ থেকে লক্ষ কোটি সালাত সালাম আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজার মধ্যে পৌঁছে দিন রব্বুল আলামিন। একই সাথে আমরা দোয়া করছি আমাদের কামাল আহমেদের জন্য এবং যে সমস্ত প্রায় 300-র বেশি মানুষকে আমরা আমাদের বাংলাদেশ আমেরিকানকে আমরা হারিয়েছি রব্বুল আলামিন, সকলের দরজাতকে বুলন্দ করে দিন। এই সমস্ত পরিবারের সহায় আপনি হয়ে দিন, পরিবারগুলোকে আপনি সাহায্য করে দিন রব্বুল আলামিন। আপনার আসমানি বলাকে আসমানে উঠে দিন, জমিনি বলাকে জমিনের মধ্যে দফন করে দিন। ওয়াসাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খাইরি খালকি মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সবাইকে ধন্যবাদ ভাইয়া, আপনারা আসলেন, যারা যারা জয়েন সঙ্গে তাদেরকে সবাইকে আমাদের আয়োজকদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। আর আমাদেরকে যারা হেল্প করেছেন নিউ ইয়র্কের প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া, তাদেরকে ধন্যবাদ। বাংলাদেশ সোসাইটি, নোয়াখালী সমিতি, জালালাবাদ সমিতি, চিটাগাং সমিতি, সন্দ্বীপ সমিতি, আপনাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। মহিলারা যারা জয়েন করলেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। এরকম বিপদে আপনারা পাশে থাকবেন, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন, আমরা যেন জাস্টিসটা পাই। জুহায়েব আমাকে আজকে এই মিটিং এর জন্য অনেক হেল্প করেছে, জুম সিস্টেমটা। জুহায়েব চৌধুরী, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকেন। আমরা এই ধরনের বাংলাদেশিদের যদি কোনো অন্যায় দেখি, সবসময় আমরা সোচ্চার থাকবো। ইউনাইট, উই গোনা ফাইট দিস ইনশাআল্লাহ। আমাদের সঙ্গে পুরানো লোক আছে, পায়োনিয়ার অদূত, ডক্টর রহিম হাওলাদার, সবাই আছেন যারা সঙ্গে আছেন, রিপোর্টাররা আছেন। ইনশাআল্লাহ আবার দেখা হবে। আপনারা সবাই ফাহিমের জন্য দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ। ধন্যবাদ সবাইকে। এবং পল ভাই, যখনই আপনার দরকার হবে আমাকে বলবেন, আমি আছি আপনার সাথে। থ্যাংক ইউ রূপা, থ্যাংক ইউ অল, থ্যাংক ইউ পল ভাই, আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। পল ভাই, থ্যাংক ইউ। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ, নমস্কার। আল্লাহ হাফেজ। সেলিম ভাই আপনাকে অনেক থ্যাংক ইউ। ইউএসএ নিউজের সেলিম ভাই এসছেন, মিডিয়ার তো আমি আর কাউকে অবশ্য দেখতে পাচ্ছি না, এই জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমাদের এই নিউজটা করে He's always with us. He's always with us. Yeah, Selim bhai always. আপনারা ইউএসএ নিউজ দেখবেন অনলাইন। He's always with us. আমার বড় ভাই এখানে আছে, পাবেল, একটু হাই বল। হ্যালো। আমার বড় ভাই আসসালামু আলাইকুম। পল ভাই, বড় ভাই, আসসালামু আলাইকুম। আমরা পল ভাইয়ের ছোট ভাইও আছি। আমি তো নিউ ইয়র্কে ছিলাম এত বছর, 33 ইয়ার্স, তারপরে এখানে মুভ করছি কলম্বাসে লাস্ট নভেম্বরে। So I have been in touch with Paul every time and this is a great arrangement, you know. He's a great man. আমাদের পুরানা মানুষ, ডক্টর ভাইয়ের সঙ্গে আমার মেয়ের
এবং উদুদ ভাইয়ের মেয়ের খুবই, they are very close friend. So I know I remember always New York. You cannot forget it. So this is the great thing, that this arrangement, and we have to be voice out. This criminal cannot be get out with second degree murder. He has to be go higher than. Actually, the law, whatever the law is there, we have to give justice for them. So it had be another example. So people who do that cold-blooded murder, that could be avoided for next time. So thank you for this arrangement. We will always support. And my wife also attended, after he heard the news, and she was very shocked. She was so shocked. They are not my relative. They are not my no blood connection, but the kids, is 33 years old. We are so sad, and we pray for his soul. We also pray for family members to give them taqwa and build up their sabur. Thank you, Paul, and thank you to all the groups who joined today in this event. Assalamu alaikum. Paul, thank you. Keep it up. Inshallah. I'll keep it up. Thank you. Columbus. Azam bhai, thank you. Thank you. Alamgir bhai, Dr. Wadud, you have to meet his energy. Thank you. You have to meet his energy, and inshallah you can unite the whole community, inshallah. And Paul is getting old. Paul is still young. Look at him. No, you too. Azam bhai, you too. No. আমি আজকে এখন একটু কোয়াইট চুপচাপ আছি দেখি No.